This is Vittek Tape Show on air every day. Indie music from Tavern di Corciano to the world. Hello everyone and welcome to Vittek Tape, official program by Vittek Records. I'm Rosella and I'll be with you for the next half an hour. Hey, this is Girlyboi and this track is taken from our EP Actual Woman, now available on iTunes and Spotify. Greetings to all listeners of Vittek Tape, indie music from Tavern di Corciano to the world. Time to make
Sushi was founded in 2008 from the remaining members of the original hard rock band Valentine: Francesco Bini, songwriter and lead guitar, Matteo Carai, lead vocals, Stefano Maestrelli, rhythm guitar, Simon Seni, bass, and Francesco Miceli, drums. Valentine proposed a classic hard rock sound with a 80s spin, integrating their repertoire with many covers by bands like Guns N' Roses, Motley Crue, after some times also inspired by groups like Extreme, Living Colours and Faith No More. The group began incorporating main elements of funk and crossover, which became their distinctive sound. Who
Muah, Damaged Brainz. José Carlos, Loco de ayer. Mira atrás, viviendo pasar oportunidades que no volverán. Noches sin dormir, canciones de ayer, tantos momentos que recordar. Llegamos a ser un poco más fuertes, un poco más listos y menos tenientes. Si no puede ser, no quiero volar, yo quiero dormirme y no despertar. Y vuelve a ser un loco de ayer, y vuelve a estar más triste después. Si nunca ha sido un buen prometido. Palabras perdidas, besos escondidos, un triste caricia y caen en el olvido. Si nunca has tenido que tropezar, si nunca tuviste que comenzar, dime tu amigo, nos vamos contigo. Si encontramos un mejor camino, tardes oscuras que nunca se curan y que siempre pasan factura. Y vuelve a ser un loco de ayer, y vuelve a estar más triste después. Si nunca ha sido un buen prometido. Y vuelve a ser un loco de ayer, y vuelve a estar
Hi, we are Ophiuco. This track is taken from Hybrid. Greetings to all listeners of Vittek Tape. In the music from Taverna di Crociano to Word. La piccola enciclopedia del bosco is a trip into the woods. The prerogative of the so-called Le Fragole is a mix of melody, freshness and depth. Bologna was plastered on every wall of the town before the release of each album, which was with signs saying "Stanno arrivando le fragole." The music genre could be called indie pop rock band, but then they use also classical instruments like harp, flute and sax. This is why their genre has evolved in a kind of baroque pop with clear references to the 70s.
James Bond, un proiettile sparò e rimasi incredulo al mio sguardo di vetro. Non ricordo se era mia quella mano stupida, ma è l'indifferenza al male, perché se vuoi ti puoi isolare. Ma non dovrebbe accadere, non dovrebbe accadere, non dovrebbe accadere mai. Certi giorni canto e suono il piano a un angelo, chiudo gli occhi e tornerei, non so dirti come, quando Dalida, Dalida, non sarà domani ma Dalida, Dalida, stringimi la mano e vola insieme a me. E mi avevano avvertito, far l'artista è vita strana, ma se poi lo sei davvero, la solitudine quotidiana. Sono inquieto pure in cielo, sopporto tutti e non me stesso, odio tanto il mio equilibrio e quando manca troppo spesso vorrei averlo. Certi giorni canto e suono il piano a un angelo, chiudo gli occhi e tornerei, non so dirti come, quando Dalida, Dalida, non sarà domani ma Dalida, Dalida. Ritornare per vincere la solitudine e nel vento cantar canzoni. Vado ovunque se mi va immigrando la realtà, in campagna o in città, ciao amore, sono qua. Certi giorni canto e suono il piano a un angelo, chiudo gli occhi e tornerei, non so dirti come, quando Dalida, Dalida, non sarà domani ma Dalida, Dalida, stringimi la mano e vola insieme a me. Dalida, Dalida, strapperemo via la solitudine. Dalida, Dalida, non può essere stato tutto inutile. Non ho sonno. Trip to Mondo.
The episode ends here. See you next time. Don't forget to subscribe to the podcast on iTunes. This is Vittek Tape Show on air every day. Indie music from Tavern di Corciano to the world.